Gudaga no dikudaga ni kwenda gudaga ni stress no na mundu ngiteithia ciana ici ni njohi ni ndamikeria moko ndeithie ciana ici nyua geriko ni nyua kegi ogore gikombe merie ngakome jage stress inyue tinde hau mugika no ko muri ahutu ni nditoro ati nyuaga nike kwa ni kwa thayo ciana kiri hutu wambiriirie kunyua ri nie ndambiriirie kunyua ndarehero ciana ici no akureheire nyina na ithe nie kiuga ciana handu ciuragwo ri rekenjoe ciana ciakwa nie ngigiciamukira ndaciamukira ngimera ni ndamukira ciana na inyu muteithie cia riu ara ndoire ciana nyina ithe no acibarua ndari handu athia ni wa mjengo bia cia kunyua kegi urutaga ko nie tita kunyua nyumagira bara uguo ngahunge ndeigwo maica ni marituha ngoimira bara ohara ndimionera ngurirai andu ni metikira gukugurira cucu ni manguragira tondu ni marwa ndina stress kamera uria wajiguira thaka ngamura tarehe kuguragira ngagura ciana mutu akane umuthi ungiona mundu uguthomithia ciana ici no utigane na njohi wega na ciana cia gikura cikarite mahinda mega ici cia ndacicaira tondu nicio rucio rwakwa ina miaka igana cucu ndimenyaga miaka ni menyaga ria ndaciarirwo no ndimenyaga miaka waciarirwo ri ona ni njui Shosho. Saseni watu wangu. I pray mko salama and I hope mmeweza kuona hiyo video. Unfortunately the video is in Kikuyu, but I can literally translate what the lady was saying. The lady was saying that she's a grandmother na ameletewa watoto na hao watoto aliletewa na mama ya hao watoto na baba ya hao watoto who I believe they are her children. Haja specify kama ni watoto wa msichana wake ama ni wa kijana wake, but what he said, of course yeye amewaita watoto wake because of course if it is her daughter or her son, the other one is definitely her son or her daughter, so either way wote wawili ni watoto wake, and therefore ndio amesema hao watoto ambaye anawatunza wako katika custody yake aliletoa na watoto wake. So yeye hapa ni nyanya na ako na wajukuu wake. So of course apparently alibeltoa hawa watoto kwa sababu wazazi wao walikuwa wamesema wanataka kuwaua hawa watoto kwa sababu I think ya kukosa namna. So shosho yao ama sasa huyu mama akasema basi mimi nileteni hawa watoto wangu niwalinde na niwatunze. The only thing mimi ningeomba mfanye, do your part na muwe mnasaidia hawa watoto. So mimi nitawapatia pahali pa kukaa, nitawatunza, lakini muwe mnawasaidia. That means you pay maintenance. Kuhakikisha kuna chakula, kuna nguo na all those things. To the sad realization of this grandmother, apparently mama ya hawa watoto akakimbia. She does not know her whereabouts. Baba ya hawa watoto pia hasaidii kwa sababu yeye ni mtu wa kufanya vibarua. Mara kwa mjengo wako wapi, hana pesa, hana nini. So now because of that situation, huyu shosho amebaki kuwa mtu ambaye amesuffer depression, amesuffer stress, anakunywaga pombe, yeye mwenyewe hana namna, hana njia. I think the house that is on the background, I believe hapo ndio kwake wakati alipatikana na Inoro TV huko. So you can see sio eti ni mtu amejiweza sana. So I think hii situation yote ya kukuja na watoto kuwa dumped, her grandchildren to be dumped there na wazazi hao watoto hawashughuliki, ndio imemfanya kuwa so stressed, na anasema sasa yeye akipata mtu ambaye anaweza kumsaidia na hao watoto anaweza kuacha kukunywa pombe. Sasa ameulizwa pombe unakunywa gani? Akasema sijui ni jina anasema jina gani? Hiyo jina amesema hapo Kerewa, something like that. Sasa ameulizwa nani huwa anakununulia pombe? Anasema yeye hananga pesa kununua, lakini huwa anaenda huko kwa barabara anaomba watu wamnunulie pombe. Ameulizwa ni kwa nini unakunywa pombe? Amesema nakunywa pombe kwa sababu natakanga nikifika nyumbani nilale, niache kuona mashida ya hawa watoto wakiteseka. Nikifika nyumbani tu mimi nilale,
alafu niamke kesho another day ikuje. So watu wa Mungu, this is the story of this grandmother. Na amesema yeye akipata mtu ambaye anaweza kumsaidia, anaweza kuachana na pombe kabisa na aweze kuwatunza hao wajukuu wake, kwa sababu anajua watoto ndio tomorrow's future. Children are the future. That is what she said. Her interview na Inoro ilifika hapo. So watu wangu, mnapokuja kuwa wageni wangu wa siku ya leo, ningependa tu tuongeleshane. Niulize ni kwa nini, why? Ni kwa nini kweli mtu anaweza kuchukua watoto wake after kuthreat, unataka kuwafanya mambo mabaya, unataka kuwaua mama yako ambaye ni grandparent ya hao watoto, wanawachukua anaenda anawaweka kwake, mnasikizana kwamba utakuwa unaleta maintenance, alafu wewe kama mama ya watoto unakimbia. Who does this? Why are we having a generation like this? Kwani ni nini mbaya na sisi? What has happened to us? How does a mother that carried a pregnancy, not once, maybe kwa sababu kulingana vile mama anasema sio mtoto moja, anasema watoto, kwa hivyo kuna wawili watatu ama I don't know, but the number yeye anaongea kuhusu plural hapa, haongei kuhusu mtoto moja, anaongea kuhusu watoto, so inaweza kuwa ni wawili ama ni watatu. How does a mother that carried a pregnancy for 9 months, not one, maybe two times or more, how does a mother that breastfed decide all of a sudden amefika kwa mama yake, amedump watoto na amekimbia? I do know huyo mwanamke eti hayuko, huyo mwanamke yuko na anakula raha pahali pengine, and that's the sad reality. Hata afadhali huyo baba ya hao watoto unasemekana ya kwamba hana namna, hana njia, hana mbele wala nyuma, ni mtu wa kufanya vibarua, hana chochote, probably ni mtu wa karobo, ni mtu wa kukunywa mbege ama busaa, so hata yeye mwenyewe hawezi kusaidia. But why are we having such a generation? Kwani ni nini sisi tulifanya? Why is our generation behaving like this? In safeguarding, mimi please ningependa kusema, kabla hujafikiria hiyo mambo ya kuwa unataka kuwa mama, kabla hujafikiria hiyo mambo ya kuwa unataka kuwa baba, please think kama unataka kuzaa watoto, kama unataka kuoleka, kama unataka kuoa. Please do not jump into this thing. Usikuwa umeingia ndani ya ndoa kwa sababu unafikiria watu wakikuwa ndani ya ndoa wanapata raha. Unaweza kuwa na anything unaweza kutaka, utapata bwana wa kukuja kukufanyia kazi na kuku maintain, wewe utakuwa tu mtu wa ku slay. Usifikirie eti wewe ukishaingia ndani ya ndoa utapata mwanamke ambaye atakufanyia kazi yote. Wewe itakuwa tu ni kukuja na unakaa hapo unakula na una watch TV, hakuna kitu kingine utafanya. No. My people, team safeguard, nisaidieni hapa. Mbona hawa wazazi walienda wakawacha watoto wao kwa mama yao na wakakimbia na hawasaidii huyu shosho, to a point that huyu shosho sasa amekuwa depressed? Alianzia na stress akakuwa depressed, sasa ni kama definitely inaonekana anaanza kuwa na problem na mental health yake, kwa sababu ukiona mtu sasa anatoka kwa nyumba anaenda huko nje, anaenda kuombaomba watu wamnunulie pombe ili aweze kulewa, ili akifika kwa nyumba asione mashida zile wajukuu wake wanapitia, so that alale ili amke the following day. That is a situation that is gone too far, my brothers and my sisters. Team safeguarding, that situation is gone too far. Na kuna mama ya hawa watoto na baba ya hawa watoto, watu ambaye walikaa chini wakapendana, wakafanya whatever they did, wakazaa watoto to a certain point, wakawalea, wakarudi, wakaona hiyo mzigo sasa hawatachukua, ambaye ni mzigo yao hawatachukua, wataenda kupatia mama yao, grandparent ya hawa watoto. It's not right. Tafadhali watu wangu, ni lazima tukue watu wako na heshima, tukue watu wana nidhamu. Ni lazima we take responsibilities of our own action. If you want to sire a child, please be certain, be sure, be clear that you must work hard to ensure that child is brought up in the best way, in the best possible environment. Provide for that child until akuwe mtu mzima. Akisha kuwa adult, then you at least unaweza kusema kudai wewe sio responsible. Na kama huyo mtoto bado, kama vile wanga naendelea kusomesha na kuteach, kama huyo mtoto ako na needs ama mahitaji, then that child is bound to be with you till death do them part.
Because kama huyo mtoto akona mahitaji, akona needs na hawezi kujifanyia kazi na hawezi kujiangalia, lazima angaliwe, then there is no age limit. But at least hawa watu wengine wakikuwa 18, you can let them go. No sema sasa wewe mimi nimekulea, wewe ni mtu mdogo. But of course we know lazima tusomeshe watoto wetu, na sio wamalizie primary, ni lazima waende secondary, na nowadays hata degree sio a big issue. You have to somesha mtoto mpaka uhakikishe umempatia an opportunity, anaweza kuandikwa pahali, so maisha yake aanze kujitegemea. But this idea of you having siring kids, sleeping around, and you bring kids to your mother, to your father, to your grandparents, then you dump them there and then you go, is not acceptable. Hapa tuko na shosho ambaye inaonekana she's a good woman, but she's been subjected to some issues that are unnecessary by her own kids. It is not acceptable behavior. So please, I need us to learn that kabla hujaingia ndani ya ndoa, kabla hujaingia ndani ya mahusiano, kabla, unless God forbid you sired a child because something bad happened to you out there in the streets, God forbid, now if that is the case, if that thing happens, I tell you what, God is not a man. He is faithful, and he will make sure that he will provide for that child, because anajua wewe haukuwa umepanga kumzaa huyo mtoto, lakini situations and things and incidents happen and you found yourself pregnant and you kept the baby. So God will always be the father of that child, because of course the individual that did that to you probably ako jela ama hajawahi shikwa ama hata hujui ni nani. So Mungu atakuwa baba ya huyo mtoto. But hii idea ya unaenda huko unafanya mambo zako, unakuja unazaa, unaletea mama yako watoto, unazaa unaletea baba yako watoto, unazaa unaachia watoto wako shosho. Wewe ni mwanaume, unaenda huko una collect wanawake, unawazalisha, unaletewa watoto hapo. In the next minute mnakuja hapo mnafunga ndoa, and then the next minute you are not working out your relationship, the next minute you are not co-parenting, the next minute you want to harm children. Unasema sasa hapa watoto wasipondolewa. No, we are not going to allow this. We cannot as a society take responsibilities on your behalf. Every individual must be a grown up. We must be ready to take responsibility of our own self. Huu mzigo ni wako, wacha kututwika mzigo wako. My people, it is not necessary for us to have this. So please, from the beginning, if you know you do not have responsibility, you are not a responsible individual, if you know you are not capable of taking care of yourself, let alone a wife or a husband, therefore you can't even go to think about a child, please do not get into a relationship. No. We have to learn how to keep ourselves safe. Kama wewe at least uko peke yako na unaweza kusaka, unaweza kwenda ukiombaomba huko kwa street na upate kitu cha kukula, kukunywa, kuvaa, kukaa, basi ni sawa. At least you are an adult. But please do not subject youth, teenagers, children, your parents, your partner to this. Be a responsible individual of your own self. Hii kazi tunaongeaga ya safeguarding is not a very difficult things. We just have to put our mind into it. Na tuangalie kuhusu kesho kutwa na mtondo. Juzi, jana, whatever it is. Think about all these things. Kazi nasemanga ya kulinda watoto from a holistic perspective. We have to look from every angle. So hii mambo ya hao watoto wamekuja wakakuwa dumped kwa huyu shosho, na baba yao hakuna kitu sana anafanya, sijui kama ni buzana na kunywa ama ni nini, because at least hata kama anafanya vibarua, he should be able to bring something to this mother, to the mother or to the shosho au watoto, so that this shosho does not get so stressed to a point that hata yeye anaenda kukunywa pombe na hana pesa, anaenda kuombaomba huko. So you see now, because of these two individuals being irresponsible, the mother and the father of these children, they now have subjected their mother, the shosho of these children, aende kwa streets akaombaombe. Guess what can happen? Hawa watoto are now vulnerable huko nyumbani, because first and foremost they are being neglected, kwa sababu huyu shosho aliletewa hana pesa, hana chakula, hana kitu yako. Kama hana pesa ya kuwapatia chakula, do you think akona pesa ya kuwanunulia nguo? I don't think so. Do you think akona pesa ya kuwanunulia chakula? I don't think so. Kama yeye mwenyewe anaombaomba. So that is neglect. Lakini yeye anapenda kuwa neglect? No, it's because she doesn't have it. Angalia hata kama hiyo ndio homestead yao, ukiangalia definitely it tells you that they are not very well up. Right. So hawa watoto already wako hivyo. So what may happen to these children? Unajua nawaambiaga hii kazi ya safeguarding sio kitu ambayo unafaa kuangalia from a small angle. Hawa watoto wanaweza kuwa wagonjwa. They can have malnutrition,
kwa sababu hawakuli vizuri. They can be sick because they are not eating balanced diet food. They don't even have food. So ndio nimeongea kuhusu malnutrition. So now whatever they are eating may probably not be balanced diet. So again, they can suffer sickness. Beside that, other things that may happen to these children, they may end up begging for food. And what happens to somebody that is begging? You are under the mercy of somebody else. So that means their vulnerability goes very high. Kwa sababu sasa kama ni watoto wa kike, hata kusema kama ni vijana ama ni whatever, but either way, mtoto yote huyu hapo, ako hapo, especially kama ni mtoto wa kike, akishaanza kuombaomba, it's very easy for them to be vulnerable because somebody could take advantage of saying, oh, okay, mimi niko na chakula kwangu, njoo nikakupatie. Guess what's gonna happen? Probably for a small plate of rice or for a snack, that person is gonna end up doing bad things to that child, and the consequences of what has happened because huyo mtoto ameenda kwa sababu akona njaa, kwa sababu ya chakula, anaweza kutoka hapo na ugonjwa, anaweza kutoka hapo akiwa na mimba, anaweza kutoka hapo akiwa ameharibiwa viungo, depending on how grown up this child is, all sort of things. And that is not only happening nowadays to girls, it is also happening to boys. And it is not only happening, that does not necessarily have to happen or to be done by an adult. It can also be done by young people themselves that can take advantage of, wanajua watoto fulani hawakuangi na chakula, so nikichukua niwaambie wakuje twende kwetu nikawapatie chakula, I'll go and I'll do whatever I need to. So young people to young people can do that. Children to children do that. So this is a serious concern. Let us tuachane na watoto. Let us look at what is happening to the shosho. The shosho, apart from amekuwa a beggar, from street to street, place to place begging, she's now a beggar, and she's not supposed to be a beggar because this condition or situation has been put on her shoulders by her children, by her irresponsible children. Let me make that very clear. Manake hawa watoto sio wake. Na kama huyu shosho hangekuwa na hawa watoto, hangekuwa napitia stress ile ambayo saizi yako nayo. She's stressed, she's depressed, she's probably having mental health problems right now or issues because of what she's seeing her grandchildren go through. Usicheza na mama. Every mother here can identify. Every mother apart from mama ya hawa watoto na wengine kama hawa, they do not care. But most parents, most moms understand hii issue ya kubeba mimba miezi 9, taking care of that pregnancy and then pushing that child, you know, azaliwe, is not a joke. But also kunyonyesha huyo mtoto na kumlea is not a small thing. So mothers understand the pain of bringing up a child mpaka kuwe mtu mzima. The other thing that could happen that is quite worrying and concerning is the safety of this grandmother. Kama uko kwa barabara anaombaomba, what are the chances of her being vulnerable? Very high. High. Manake sasa pia hata yeye akona njaa, hana chakula, anaomba. So akikutana na watu ambaye wanaweza kuteka advantage yake, wanamwambia shosho, mimi hapa niko na 500, lakini mimi nataka kwanza ufanye 1 2 3 things. Sasa huyu ni shosho, ataanza kufanywa tabia mbaya. Why are we subjecting her to that? Again, consequences za tabia kama hizo ni magonjwa, ni ukimwi, ni all sort of disease. Pia yeye right now she's a shosho, so mwili yake sio very strong. Depending on what may happen, kuna watu wanaweza kwenda wamuita hapo and then they go and they do a gang thing. Watu kama 5 6, depending, because these people don't care. When they want to fanya mambo mabaya, they don't care if they are 5 or they are 10, they will do it. Sasa huyo shosho anaweza kutoka hapo akiwa ameumia. For what? Kwa sababu ya kuwa wewe kwa irresponsible. So it is very wrong for watu kusubject their mother to this. I know situation sio kama hii peke yake. Kunaweza tukua hata na watu wengine pia wana subject their own grandfather to such a situation. So huyu ni shosho tumepata, lakini kuna shosho kama hawa wengi. Kuna uka kama hawa wengi, ama koko, ama grandparent, ama grandmother. Hata kuna watu wana subject their own mothers to such a situation, ama their own fathers.
Na ndio umesikia nikisema wewe, tafadhali kama unajua hautachukua kuwa a responsible individual, tafadhali usikuje kutuletea watoto hapa duniani. Please be responsible. Hata afadhali ukuu umejaribu kabisa umeshindwa. Unajua kuna watu wanaweza kupata watoto but then wagonjeke. Ikuwe they cannot help them. They cannot. That's fine. But kama wewe sasa wewe ni kama mama ya hawa watoto vile huyo shosho anasema alikuja akadamp watoto akakimbia. So guess what? Unaweza kwenda maybe ukute mama ya hawa watoto ana slay. Akona makucha, amepaka lipstick, akona mawig, akona nini, maybe ameweka. Please. As a safeguarding officer, I find this very, very depressing, very, very stressing that this woman can be subjected to this. It's not acceptable behavior, my people. So tafadhali, kama unajua wewe ni mtu ambaye unafanyanga hii tabia, ama kama unajua wewe ni mtu ambaye unajua mtu anafanya hii tabia ama ameshafanya hii tabia, please msambazie hii video tafadhali. Let them watch this video. Tell them this behavior is unacceptable. Usisubject watu to vitu kama hizo kwa sababu ya kuwa irresponsible. We have solutions. Solution in the first place is that do not have a child if you know you're not going to take care of them. Do not get married if you know you cannot kaa ndani ya ndoa. If you can't keep a husband, do not marry one. If you can't keep a wife, do not marry one. If you don't want to have a family, please stay single. Hakuna mtu anakuuliza kuwa single. Be single. It's okay. But do not bring problems that you already know. Do not get yourself into problems that you know you are going to try and come out of. And then you leave your mess to the society or to the community. No. So watu wangu, I hope, because nimesikia the man of God Karangwa Muraya has asked people to connect him with this huyu mama ama huyu grandmother, I hope definitely he's going to be able to support this grandmother, because definitely amesema akikuwa supported au watoto wake waache kupitia through mashida, yeye hana shida kuacha pombe, and she's going to be ready to work. Inaonekana ni mtu definitely anaweza kufanya kazi hata kama yeye ni shosho, and she definitely looks healthy. So definitely, but I think she would need to go through either rehab ama afanyiwe detoxification, something like that. But definitely, again, pili nafaa iangaliwe ya mama ya hawa watoto ako wapi na baba ya hawa watoto wako wapi, na waangaliwe kama they are just being neglectful and they have just purposely kuachia mama yao watoto wao for the sake of wao kukula raha, because there's very high likely possibility that was the case. I know according to vile shosho alisema eti walikuwa wamesema wanaweza hata kuua watoto, and that's why she decided to take the children into her own care. But I think this need to be dealt with and to be dug deeper. Ijulikane what are the reasons behind wao kuabandon hawa watoto. Where is this mother? Baba yao exactly ni kazi gani hii anafanyanga? Hii ambaye ni vibarua, why is he jobless? Ama hii vibarua anafanyanga, where does he take that money? Ni mtu wa mapombe ama what is happening? So it is important, otherwise if we continue like this ndani ya society, we are going to have a childhood za watoto kama hao iharibike. Because right now our watoto definitely from what they are going through, wezi kuniambia wao watoto wako very happy na their mother. They know their mother abandoned them. Their father is not doing much. Wanaona sasa shosho wao amejaribu kabisa, but shosho wao ni kama amefika mwisho. So, but I want to thank God that Inoro TV was there on time and in time to air this story, and of course sasa imefika katika mtandao. My prayer is that those children will be safeguarded so that at least wasipitie magumu because of the situation that they are in, because once again Wanga anasema watoto hawakuagi na dhambi. They never brought themselves to this earth. Some two individuals decided to do whatever they did, and those child found themselves here on planet Earth. And I think it's quite cruel for how watoto kusuffer based on decisions that were made by two irresponsible individuals. We should not have that within our society, and we should kick this kind of behavior outside our society because it is not acceptable. Watu wangu ni hayo tu. Hii video kweli imenikera sana. I hope that those children will be okay, and I pray that if their mother and their father need some sort of help, they can also be helped so that they can come back and be regained with their children. It's not all lost, and they can probably turn up and become responsible
parents. Otherwise, who is Shosho, I think she's done fantastic. Hongera Shosho kwa hiyo kazi nzuri mmefanya, and I hope help does arrive very soon. The moment mimi nimeona history kwa Karango wa Mlaya, I know God has come through for you, because surely that man is blessed, and I know he's going to do what he usually does, and Mungu atatembea, and I'll be here to see and to tayari kusupport, because this is the work of God, and I know change is coming. It's just a matter of when, but it is happening soon. Watu wangu ni hayo tu. Please tieni comment zenyu mseme what you think about the mother that ran away from the children, the father that appears to be jobless and not doing much, and this loving, struggling, stranded, now almost going on the wrong side of her health grandmother because of things that she's been subjected to. What do you think about her? Pia, of course, the men of God that God is going to use to support and to remove this burden from this grandmother. Please, wakikuja wanatu appeal, tuangalie. We have to look every case, of course, but here huyu mama already tunajua. But kama tunaongea kuhusu Karango wa Muraya, is somebody that is of reputation, somebody that is clearly known, mtu ambaye wanga nafanya kazi safi, clean. Is a man of God that reverences God and feareth God. So sio mtu ambaye eti akona anajulikana ni mtu wa kufanya mambo doji. No. Watu wa Mungu ni hayo tu. Mungu awabariki sana, awapende. Please, let's continue to keep our children. We are going to start teaching safeguarding again, because inaonekana ni kama nimechukua so long kabla sijarejea tena katika kufundisha safeguarding. I want to probably teach safeguarding from lesson 1 to 15. Safeguarding children, safeguarding our families from lesson 1 to 15. And probably the next thing nitafanya hapa itakuwa what is safeguarding. So I'm going to answer that question to really understand first what safeguarding is, just in case kuna watu hapa hawaelewi safeguarding ni nini. Na tukiongea kuhusu safeguarding watoto, what do we really mean? Tunaongea tu kuhusu watoto wale wako hapo na kama wanalelewa vizuri na wanalishwa ama ni namna gani. What does safeguarding watoto entail? Kulinda watoto ina entail nini? Because hapa tunaona kuna mama ambaye amekimbia. Hiyo ni kazi ya safeguarding watoto. Safeguarding watoto wanafaa kuongea kuhusu mama kama huyu ambaye amekimbia, sababu hiyo sio mtoto. Lakini inaonekana kuna watu hawaelewi kazi ya kusafeguard watoto inakujaga namna gani ama exactly ni nini. And as a safeguarding officer, it's my mandate, it's my job kukuja kuelimisha community, because that is the mandate that God has given me, na kuongea na familia, and I'm ready. I've always been ready. I've done this before and I will do it again. Refresh. I think wakati nilikuwa nafanya hizi sana we had about 4 or 5k subscribers. Saizi tuko na 12. So I think we have doubled the number, so I'm gonna repeat. And even if ni repeat na tukikuwa na 15 ama 20, I will keep repeating until tuelewe, until community elewe what's going on. We do not stop until people get to know what's going on. Ni hayo tu watu wangu, asanteni sana, Mungu awabariki awalinde. I will see you even as we talk about what safeguarding is about. I'm Jeff from Safeguarding WATOTO. I'll see you soon in the next video.